The connection is I'm in Lumini now, right? Oh, I see. Yeah, I'm Lumini. Yeah. So this connection is not so perfect, but we'll try. Okay. Okay, thank you, Kempola. Also fine, but this maybe this. Thầy bảo tại vì thầy đang ở Lâm Thìn đi cho nên là cái kết nối của thầy có thể nó sẽ không được tốt lắm, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng thử xem ạ. Connection is not bad. If the connection is sometimes just suddenly drop up, and you should have patience, okay? Okay, thank you Kempola. Và thầy cũng nói với quý vị là đôi khi có thể cái kết nối nó sẽ bị dừng đột ngột, thì cũng mong các quý vị kiên nhẫn ạ. Because you have been training the patient practice. Yes. Và thầy cũng nói rằng là bởi vì chúng ta đều đã được học về cái pháp kham nhẫn rồi ạ. Actually, this teaching already have done and finished, but yeah, this then I thought I could not. I thought that Lopon Sonam, he knows that, and but later I forgot to call him, right? And then he just he thought the teaching is still there, and okay, he already announced that. So then it's okay. Then we can have some, question answer section. That's also fine. And then let us see if we need is more teaching. We will arrange or going to be organized something. Okay. Thank you, Kempola. Và thầy cũng Kempo cũng có nói rằng là thực ra về cái nội dung này thì chúng ta như buổi trước thì thầy cũng báo rất là cái nội dung mà thầy định giảng thì thầy cũng đã kết thúc trong buổi trước rồi. Tuy nhiên thì là thầy cũng Kempo nghĩ rằng là thầy Sonam cũng đã biết, nhưng mà tại vì là cho nên là thầy Kempo cũng chưa báo với thầy Sonam, và thầy Sonam thì cũng đã gửi thông báo rồi, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi để hỏi đáp về cái nội dung BARDO như thế này. Và nếu mà sau đó thì nếu trong đợt tới thì chúng ta vẫn cần có những cái nội dung nào mà muốn thầy vẫn giảng thì có thể là ban tổ chức sẽ sắp xếp. Okay, I think today we will have a short session. We don't have much, maybe. Let's see. Okay. Thầy nghĩ là hôm nay thì có lẽ là cái buổi của chúng ta cũng sẽ ngắn thôi, bởi vì thầy nghĩ cũng có thể là không có quá nhiều câu hỏi, chúng ta sẽ xem thế nào. Okay, Kempola. So shall we start? We okay, I'm going to pray first. Okay. Okay, then just have a very good motivation for all the beings, and have the generative with Buddhista and for the sake of the beings, and to have happiness and prosperity, and for remove all the suffering, all the being suffering, and ultimately attain this Buddhahood. So this we need to generate that, and then listen it, the Dharma, or like this.
Và vẫn như mọi khi thì đầu tiên chúng ta cần phải có một cái động cơ tốt lành cho tất cả chúng sinh. Chúng ta cần phải phát khởi Bồ Đề tâm vì tất cả chúng sinh, mong muốn tất cả chúng sinh đạt được hạnh phúc và mọi cái điều tốt đẹp và thịnh vượng, và mong cho tất cả họ có thể xua tan được mọi khổ đau và đạt được mục tiêu tối thượng là Phật quả. Và với cái động cơ như vậy thì chúng ta sẽ lắng nghe giáo pháp. Okay, Khenpola, so the okay. Yeah, so then the teachings, the reason we want to learn, or you want to learn the Dharma practice, so which is very important in our life and in the practicing. And we should have extremely delighted to have these teachings, and we should have this best if we can have something like not attachment too much regarding things, for instance, for the foods and clothes and all the things like friends and so forth, that yeah, so that we should have less desire and focus more Dharma practice, and as much as we can, and have some kind of diligent toward the Dharma. And like is the Milarepa, who achieved enlightenment one's life, because it indicates that he had a very much diligent, right, in one life. And so this is a very command that in KAGYU all the religions accepted that Milarepa is the that best one among the yogis, or like this yogis or yoginis that the practice. And this kind of effort is not that we cannot do everyone, right? This effort is very difficult to get everyone. We cannot do that, but only some practitioners can do that, but it's not everyone. So then such difficulties things and hardships, and he was able to do this without any take all the anyway, that we can also do some the practice for that in a different ways, right? In different ways, we just follow some of the teachings, right? This is with the diligence. Once we have the diligence, so we could do gradually. So then we also reach that the destination. What is our destination? And our destination is that the Buddhahood. So like this is we need to do gradually. Và cái lý do mà chúng ta muốn học về giáo pháp thì là bởi vì giáo pháp thì vô cùng là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta có được những cái giáo lý thì chúng ta cần phải cảm thấy là cực kỳ là hoan hỉ. Và cái điều tốt nhất cho chúng ta đó là chúng ta đừng nên quá bám chấp vào nhiều thứ, ví dụ chẳng hạn như là thức ăn hay là quần áo hay là những cái người như là bạn bè, người thân, vân vân. Và nếu chúng ta nên giảm gọi là nên thiểu dục, tức là ít cái ham muốn đó, để chúng ta có thể tập trung vào giáo pháp, tập trung vào thực hành giáo pháp. Và chúng ta hãy cố gắng có thể tinh tấn thực hành giáo pháp, giống như là ngài Milarepa. Thì như ngài Milarepa thì ngài đã đạt được giác ngộ trong một đời này, và ngài rất là nổi danh.
tất cả các cái truyền thống, dù là bên Nyingma hay là LING hay là KAGYU hay là Sakya, tất cả các 4 cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì đều thừa nhận rằng ngài Milarepa là cái vị hành giả tuyệt vời nhất trong các vị yogi. Tuy nhiên là cái sự nỗ lực và tinh tấn của ngài thì không phải là ai cũng có thể làm được, chỉ có một số những cái hành giả mới có thể làm được như vậy, bởi vì ngài đã vượt qua rất là nhiều những cái gian khổ và khó khăn. Và ngài đã có thể làm được những điều đó. Dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể thực hành theo những theo một cái cách thức, nó cũng có thể hơi nhiều cách thức khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có cái sự tinh tấn ở trong cái việc thực hành thì chúng ta cũng có thể là dần dần và đạt được đến cái đích của mình. Vậy thì cái đích của mình là gì? Thì đó chính là để mục đích của mình chính là để đạt được Phật quả, và chúng ta cần phải thực hành cái điều này một cách dần dần. For instance, the Milarepa, he could give up everything, abandon everything for fame or for the titles or fame or all the things, all the necessary things. He abandoned everything, right? And then even he just abandoned his family members, everything, right? So he just went to the isolated place, or he went to the cave to do the practice, and then so this some people can do like this. It's very difficult that like a Milarepa, right? So that's why he just attain in one life the enlightenment. So therefore is it is we could not give up everything, right? It's for like that. And so then also, and some also can also do more opportunity to do Dharma practice, some attaining is the having this ordinations, right? This make monks and nuns, like this kind of chance. Also we have more time, because we don't have this family members, and then more we have a time to practice even. Otherwise, if we have as being an ordination, and still we are engaging about this mundane activities, then sometimes we are more engaging than the normal people. So this is not so that right, but as generally we have more chance also that ways to practice, and sometimes we don't have this kind of chance. Some people have this, to have a chance to do more, and some people even we are this ordinary people or mundane life, or having this kind of, but we have also chance some to practice. There are lots of instruction about the Dharma, how to practice more. So there are all the Buddha and Bodhisattvas, have shown us lots of instructions how to we abandon the samsara, how to we follow the Dharma practice. So this is we need to do in a gradual ways, and then so we just not to rush, and just make a very flexible, right, and not too much rush, and that make a very very flexible ways in the practice. That is more important, rather than we are that very making hectic schedule like this. And Dharma practices means more that the mind more calm down, right, and more that levels of the Dharma practice is like that. So this is
that is, once we subdue our mind, then we are doing the Dharma practice. If you are the way we are doing the Dharma practice and mind still rough or not not that subdue, and then that is not so. We try to subdue our this attitude of mind in a gradual ways. So that is the Dharma, right? Dharma means like that, and change our attitude in the peaceful ways, right? In the positive ways. That is called the Dharma. Và ví dụ như là Đức Milarepa thì ngài có thể xả ly, ngài có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả là danh tiếng hay là tất cả những cái danh hiệu, và rồi tất cả những cái thứ cần thiết cho cái cuộc sống, và thậm chí cả những cái người thân của mình. Ngài đi đến nơi cô tịch và ngài thực hành ở trong hang động. Thì cái điều này thì cũng có thể một số người có thể làm được như Đức Milarepa, tuy nhiên không phải là ai cũng có thể làm được điều đó. Không phải ai cũng làm được cái điều đó, và điều này, và Đức Milarepa thì ngài đã đạt được giác ngộ trong một đời, và như chúng ta, những cái người bình thường thì có thể chúng ta sẽ không thể nào mà từ bỏ mọi thứ được như vậy. Tuy nhiên thì cũng có những người sẽ có nhiều cái cơ hội để thực hành hơn những người khác. Ví dụ chẳng hạn như là các cái vị mà đã xuất gia như chư tăng hay là chư ni, thì các vị sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể thực hành được, và các vị không phải vướng bận về gia đình. Tuy nhiên là nếu cũng có những cái vị mà dù đã xuất gia, thế nhưng mà họ vẫn còn tham gia vào rất là nhiều những cái việc thế tục, thì khi đó những cái người đó thì họ lại còn tham gia vào những cái việc thế tục nhiều hơn cả những cái người bình thường. Tuy nhiên thì về thông thường thì những cái người mà đã xuất gia thì là sẽ có nhiều cái cơ hội để thực hành hơn, và có nhiều thời gian mà không bị vướng bận. Thì cái việc mà xuất gia thì cũng không phải là ai cũng có thể làm được, thì có một số người cũng có cơ hội đó, nhưng có những người thì họ cũng không có cơ hội như vậy. Tuy nhiên đối với những cái người bình thường, những cái người phàm tục thì họ vẫn có thể có cái cơ hội để thực hành. Bởi vì là sao? Bởi vì chư Phật và chư Bồ Tát đã chỉ ra chúng ta rất là nhiều những cái phương pháp để thực hành, làm thế nào để từ bỏ luân hồi, làm thế nào để có thể thực hành được giáo pháp. Thì những cái điều này thì chúng ta cần phải thực hành, và chúng ta đừng nên dục tốc bất đạt, tức là chúng ta đừng nên vội vã, chúng ta hãy cố gắng thả lỏng, cố gắng linh hoạt. Đừng nên lao vào một cái điều gì đó một cách quá là vội vã. Thì bởi vì là cái việc mà chúng ta thực hành mà nó linh hoạt thì nó sẽ quan trọng hơn. Đừng nên là ngay từ ban đầu đã làm, ví dụ chẳng hạn như chúng ta lại sẽ xếp lịch dày kín dày đặc, ví dụ chẳng hạn như vậy, một cách rất là một cái lịch rất là kín như vậy. Bởi vì cái việc thực hành giáo pháp thì nó quan trọng hơn là ở tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta làm thế nào để có thể được bình an, và chúng ta sẽ có thể nương tựa được vào cái việc thực hành giáo pháp. Một khi mà chúng ta đã có thể điều phục được tất cả những cái xúc tình tiêu cực ở trong tâm của mình, thì đó là cái cách thức mà để chúng ta thực hành giáo pháp. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta là thực hành rất là miệt mài chẳng hạn, với một cái lịch rất là dày đặc, nhưng mà cái tâm của chúng ta vẫn còn rất là thô, thì như vậy là cũng chưa ổn, và chúng ta hãy cố gắng là để điều phục cái tâm của mình theo một cách thức dần dần. Bởi vì là giáo pháp là để chuyển tâm chúng ta theo cái hướng tích cực hơn, và chúng ta sẽ có được cái sự bình an lạc ở trong tâm. Okay, then Kiwarumochi, Ratnasiri, he just gave the advice us, that to in the beginning of the text, when you start that, and we need to generate the bodhicitta, or first we have to generate our enemies, right? Enemy. Generally, we just our assumption is like the enemies, and we hate
enemy. You offend of that enemy normally. And in terms of this, he mentioned that the enemies are very, very important in order to be patient, right? And therefore, is in the initially when you start this our the expression prayer like this. First, we generate is our enemy, right? It's more important than others, to generate is the to the release from samsara, like and also our enemies, and then also then is who hindrance us, right? Hindrance us, who does create the obstacles to us, who hates us, and then those are utilized in the first priorities, right? First priorities is to generate them, then, right? Then the second priority is all the sentient beings after that, to attain is the liberation, to attain is the enlightenment. So for all the beings is the space, right? to achieve this, how to say, to attain this that peaceful, and then love and compassion, like that is the considered the more important enemies, the hindrance are, and who harms our the evil spirits us generally in our life have lots of that the hindrance, obstacles, or enemies harm us like this, and those are more important, to first in the first priority is to attain the enlightenment. Then after the second aspect or second ways, we just consider this all the beings and ultimately attain enlightenment. So this is we need to we need to remember in our enemies. That's we try to this to reduce that kind of reduce for this hating, or like this, reduce for this for them dislike this thing, right? So this is we need to always understand. Then we just think then slowly, or that my enemies are not so bad, so then we will get some kind of sensation about these things. So this is we need to also understand that. Và như là tổ TRředC thì ngài cũng đã đưa chúng ta một cái lời khuyên, đó là nếu mà các quý vị xem ở trong cái phần khai kinh, khi mà chúng ta bắt đầu về nghi quỹ, thì đó là chúng ta cần phải phát khởi cái bồ đề tâm cho những kẻ thù. Thì thông thường chúng ta vẫn hay nghĩ là những cái người mà chúng ta coi là kẻ thù thì chúng ta thường sẽ rất là ghét. Thì ở đây thì sư tổ TRředC ngài cũng nói rằng, ngài cũng chỉ ra rằng là cái kẻ thù này của chúng ta này là một cái đối tượng rất là quan trọng để chúng ta có thể thực hành cái sự tham nhẫn. Thì trong cái bài trong cái phần khai kinh có cái bài nguyện động lực đầu tiên, đó là chúng ta sẽ phát khởi cái bồ đề tâm cho những kẻ thù của chúng ta, bởi vì đây là một cái đối tượng quan trọng hơn hết cả, và chúng ta sẽ nguyện ước để cho họ có được giải thoát. Rồi tất cả những ai mà gây chướng ngại, những người mà gây chướng ngại cho chúng ta trên con đường giải thoát và giác ngộ, thì đây là những cái đối tượng mà chúng ta cần phải ưu tiên số 1 để phát khởi bồ đề tâm cho họ. Rồi sau đó mới đến tất cả những chúng sinh. Chúng ta sẽ cầu nguyện để cho tất cả chúng sinh đạt được giác ngộ. Tất cả chúng sinh thì nhiều như là bầu không gian kia, nhiều như là hư không, và để mong tất cả chúng sinh sẽ đạt được an lạc, hạnh phúc và tình yêu thương và lòng bi mẫn. Thì ở trong cuộc đời của chúng ta thì sẽ có những cái người ta gây có những người mà chúng ta coi là những cái người gây chướng ngại cho chúng ta, rồi kẻ thù của chúng ta. Thì ở đây những cái đối tượng này là quan trọng hơn hết cả. Và sau đó thì chúng ta mới mà cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có thể đạt được giác ngộ tối thượng.
Thì ở đây thì thầy cũng nhắc lại rằng là chúng ta vẫn phải luôn phải nhớ đến cái điều đó, và chúng ta phải dần dần giảm được cái sự ghét bỏ, cái sự thù ghét đối với những cái người mà chúng ta coi là kẻ thù, hoặc những cái người mà gây chướng ngại chúng ta, hay là những cái người mà bình thường chúng ta cảm thấy không hề thích họ một tí nào. Thì chúng ta cần phải hiểu và suy ngẫm về điều này. Okay, then here I'm going to explain about the about the intermediate state. There are some sign of the that death. That sign comes before we are going to die. Like this, I'm going to explain a little bit and. Here's mentioned, there are some external sign or internal sign, or like here mentioned, right, about that. And as our bodies, composes the that flesh and blood like this way, and then there is that is that say the impermanence, it's very fables, right? Our bodies are not so that very much permanent or something. That is impermanent as so therefore is this the death is uncertain. So therefore it's very important to think every time to the death. It is when you sing in the morning time, I'm very fortunate to have this alive. This today I'm very fortunate to alive, and even one day, and we need to think that, and then and this impermanent, that life is like is totally, and life is like is the cloud in this atom. The atom cloud is that is unstable, right? That is movable, move very faster, right? Atom cloud. And likewise, our life is like this. Like a cloud, and then is all the sentient beings that death and birth, like is performing that kind of drama, like performing some kind of performing some that drama, something for the audience, like, and likewise, and when you look at the performance, and that maybe like this, and like that is our life is like that, and then is that is the lightning is like very fast, that. And then the life is run very fast as the water in the cliff, goes very flows very fast. Like that, our life goes very fast. That so therefore we need to think that life is very short and very fast, and goes very fast. Right? And some here is mentioned that. And there are two circumstances, two factors to you die, like this, and one is just we are going to die as obstacles, some ways, and some due to the obstacles, something. And one is the second is we are going to die on when your time occurs, right? Then we are going to die. Then that the time occurs, we are going to die. There's no option, right? And the obstacles sometimes you just occurs. Then that we have some options. Some we do some
removed by our practice, by our recitations, by reciting this mantras, or reading this tara practice, or visualizing this the nidam, or that. And doing some aspiration prayers, so this can remove this obstacle. That is the TRÜ, and we have like it's mostly we just try that by accidentally, like this kind of obstacles. No, this way just we are dying mostly that. So this is we need to always pray and make some recitation, and like this can kind of great prevention. Power the death, the kind of prevention, right? So so therefore it's very important to do like this, to always always recite some that Tara prayers, Padmasambhava prayer, and all this deities what is we need to always do in order to sustain, in order to extend our life, long life. That is this way, Sẽ giảng thêm một chút là về cái trung ấm, cái trạng thái trung ấm thì sẽ có một số những cái dấu hiệu, và thì hôm nay thầy cũng sẽ nói qua một chút thêm. Thì như những cái dấu hiệu bên ngoài hay những cái dấu hiệu bên trong của từng giai đoạn thì thầy cũng đã nhắc rồi. Thì có một cái điều là chúng ta cũng biết rằng là cơ thể của chúng ta thì gồm xương, máu, và nó rất là vô thường, tức là cái thân này thì nó không thể là thường hằng được, và thời điểm của cái chết thì nó rất là bất định, tức là không biết nó có thể đến bất cứ lúc nào. Vì vậy chúng ta cần phải nghĩ đến cái chết vào mọi lúc. Ví dụ chẳng hạn như buổi sáng khi chúng ta tỉnh dậy thì chúng ta cần phải thấy rằng mình rất may mắn khi mà vẫn còn sống, dù chỉ là một ngày thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc đời của chúng ta thì nó giống như những cái đám mây, thì nó là những cái đám mây nguyên tử, thì nó không có một cái sự ổn định và nó có thể di chuyển được. Và tất cả chúng sinh cũng như vậy, từ cái chết rồi đến tái sinh. Khi mà họ sinh ra như vậy thì giống như là họ đang diễn một cái bộ phim cho những cái khán giả xem. Khi mà chúng ta xem một cái bộ phim thì chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc đời của chúng ta cũng là như vậy, nó giống như là một tia chớp vậy, nó chỉ có một cái chớp nhoáng mà nó diễn ra rất là nhanh. Hay có thể nói rằng cái cuộc sống của chúng ta nó nhanh như là nước ở trên thác nó đổ xuống vậy. Thì chúng ta cần phải luôn luôn nhớ rằng là cái cuộc đời này nó rất là ngắn, nó rất là ngắn ngủi và nó rất là nhanh chóng. Và thông thường thì chúng ta sẽ chết có hai cái trường hợp, hoặc có hai cái trường hợp mà chúng ta sẽ chết. Thứ nhất đó là chúng ta, một là khi mà chúng ta, cái chết của chúng ta đó là do những cái chướng ngại, nó xuất hiện. Và điều thứ hai đó là khi mà cái thời điểm đã đến. Thế trong cái trường hợp thứ hai, khi mà cái thời điểm nó đã đến thì chúng ta cũng không có cái lựa chọn nào khác, giống như là cái thọ mạng nó đã tận vậy. Còn cái thứ nhất thì khi mà nếu như là do những cái chướng ngại nó dẫn đến những cái chết phi thời xuất hiện, thì chúng ta cũng có thể có một số những cái lựa chọn. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta sẽ có thể cố gắng để xua tan đi những cái duyên, những cái duyên nghiệp mà khiến cho chúng ta có phải gây những cái chết phi thời, chẳng hạn như là nhờ vào việc thực hành, chẳng hạn như chúng ta chỉ tụng thần chú, thực hành đức Tara, quán tưởng bổn tôn, hay đọc những cái bài cầu nguyện, thì phần lớn những cái chết phi thời này thì nó sẽ thường rơi vào các trường hợp chẳng hạn như chúng ta gặp phải tai nạn vân vân, sự cố. Thì chúng ta hãy cố gắng là luôn luôn cầu nguyện, trì tụng, thì đó giống như là một cái phương pháp một cái sự để phòng tránh được cái chết phi thời này. Thì cái điều này nó rất là quan trọng. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta có thể thực hành với đức Tara, đức Liên Hoa Sinh, vân vân. Okay, then is in our body is composed four elements, right? And this is kind of so when we born in then the four elements, we have this kind of bodies, and then as when we are going to die, like there's some sign, it's that going to be dying, like then all the faculties are
decreasing, like for instance that eyes faculties decreasing, ear faculties decreasing, nose faculties cannot smell like this, tongue faculties cannot taste that much, and then it's body faculties cannot touch something, not have some kind of sensation like this. And this kind of these faculties are declining, right? Like this, and then it's it's and the mind is just frequently it is kind of unstable, and also get is suddenly you get is sensitive, right? And like and then also the dreams, that's traveling, our dreams sometimes kind of scary or traveling, our dreams are just it comes mixing or the traveling like this. And sometimes also suddenly change our this face expression, right? Face expression is going to be changed like this, and then this is when you come like this, it is might get is obstacles, right? Our life we get, and like in lots of motor, and especially that bodies, some signs comes. Like our nails, nails. Sometimes, usually we press our nails. There are some blood. You could see the red, right? And while we are going to be dying, then we press nails. They could not see any blood. It's come the pell, right? It's come the pells. We could not perceive any that blood, and so then there is a kind of sign of going to be dying, like maybe after 9 months like that, or yeah, like and also I some and some also the hair is also sometimes going to be erratic like this and like that. There's also a kind of this sort of that sign of going to be dying, like and also there some that behavior also change like this, behavior change, and then less how to say, when you talk something our family members, we don't talk something weird things, right? And then sometimes we just talk accidentally something shameful things like this. Also sort of that sign of the dread or some dying, like and yeah, like this is damage. Yeah, and eyes could not see properly, that. And maybe it could see something instead of when you perceive the table, right? Instead of table or cup, we could see something else like that, and we could see also, we could not recognize the friend who came there, and also something else like this, like cannot hear the sound, cannot smell, and something else. We, instead of the incense smelling something, but flowers, something smell something rotten, something like that. Like this. This also say, yeah, sign of that. Like there are many signs, but it's I think it's not so important to explain. Also, it's very kind of complicated. And yeah, like okay, you just explain this first. Sorry.
Như các quý vị cũng biết là thân thể của chúng ta thì là tứ đại, và từ khi chúng ta sinh ra thì đã là như vậy, và khi mà chúng ta chết thì nó sẽ có một cái dấu hiệu báo trước cái chết của chúng ta, chẳng hạn như là tất cả các cái căn của chúng ta thì đều bị suy hoại, chẳng hạn như là mắt của chúng ta, hay là tai, hay là mũi, ví dụ hoặc là lưỡi chúng ta không nếm được vị, hoặc là cơ thể của chúng ta thì giờ dù có xúc chạm nhưng cũng không có cái cảm giác xúc chạm, vân vân. Tất cả các căn của chúng ta suy hoại, hoặc cái tâm của chúng ta thì không thể định được và trở nên rất là nhạy cảm, rồi trong những cái giấc mơ thì nó trở nên lẫn lộn, rồi cả có thể là cái biểu hiện của khuôn mặt thì nó thay đổi, thì đó là những cái dấu hiệu, ví dụ chẳng hạn như gặp chứng ngại, hoặc là cơ thể của chúng ta thì có một cái số dấu hiệu, chẳng hạn như là khi mà chúng ta ấn vào cái móng tay của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là ở dưới móng tay chúng ta sẽ có cái màu đỏ, đó chính là cái đó là máu của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta sắp chết mà chúng ta ấn vào cái móng tay mà nó lại là màu xanh tái tái thì là cũng có thể là một cái dấu hiệu, ví dụ chẳng hạn như là sau 9 tháng sẽ có thể là sẽ qua đời, vân vân. Hoặc là cái tóc của chúng ta trở nên là cứng và dựng ngược lên chẳng hạn, hoặc là những cái hành vi của chúng ta thay đổi, chẳng hạn như là nói với cả những người nhà những cái điều rất là kỳ lạ, vân vân. Hoặc là mắt không thể nhìn thấy rõ ràng, không nhận ra những cái người bạn bè hoặc là người thân, vân vân, không thể nghe, không thể ngửi, hoặc là đôi khi thì sẽ ngửi thấy những cái mùi gì giống như là những cái mùi gì như kiểu là thiêu thối, chẳng hạn như là hoa thì đã bị thối, vân vân. Thì thực ra là có rất là nhiều những cái dấu hiệu, tuy nhiên thì nó cũng không phải là quá quan trọng, nên thầy cũng sẽ không nói về chi tiết nữa. Yeah, so then it's and also there are some indication about the death. Something very, frequently we just get upset, right? Very upset with anyone, So then wherever you stay, it's just make some kind of terrified or fear. And also our visions, like vision, pure vision, for instance, for a pure vision for this TRİ Buddha Dharma Sangha, and also we have a pure vision our root gurus, and we have a pure gurus our our Sangha, and sometimes, and those are just sometimes decreasing, like, and then sometimes you just fed up with this the bodhisattvas and then friends like that. Wherever you stay, we feel kind of sad, feel sad, and yeah. And then we just that more we have more distractions, and more attachment arising, and jealousy, those are arising sometimes. And this is also sort of that sign of the death, and like, but it's usually we should not misunderstand. Sometimes we just normally we have this kind of emotion, right? We have this affective emotions, right? Those are not that generally we have, those are not that sign of the death, right? It doesn't mean today I get with angry with someone, but it's not, that doesn't mean this is not that sign of the death, you should not misunderstand that. And some that we have some this kind of sign, and if you we have some obstacles that take our life, that, and some there's some special aspiration prayer, and to remove all these kind of all these kind of obstacles, right? In order to, like this, there are some many that we do normally, that pujas and prayer. So in order to remove that, that to the how to say obstacles, we should not arise like this. So this is sometimes we just
erected is the prayer flex, right? It's the different types of prayer flex. So this kind of, extend our life, remove that these obstacles. If there are some, is really it is, the obstacles going to be arise, then this can kind of prevention, like this. So therefore, we just have time to time we just arrive, erected some prayer flags, like also diversity of the prayer or various of the prayers. We goes to the sangha, and we need to do like this. This can remove all these obstacles, right? And also there are some dreams sometimes, we also have some observation about the dream. Some dreams normally in the morning, maybe 2 o'clock or 3 o'clock is when you have this. That is dream is mostly comes true, right? And maybe 4 o'clock, 3, 4, that is mostly it is dreams comes, some mostly comes, that true. And the others dreams are mostly are not so untrue, like this, like this. This is mentioned also. Yeah, in this, when you go to bed and after 1 or 2 hours you get sleep, something that dream is not so guarantee the true, not having this guarantee, like yeah, like it's in the morning the dream is mostly get true, right? Like these things. And so yeah, say if you see you dream like that, and if you dream like this, right cloth, like is wearing something kind of right red ornament, red jewel, something like that. That is not so nice. If you ardent, like this kind of red flowers, if you dream, picking red flower, like it's lotus, red lotus, like this, that is also not so right, And if you just get from the steep, the mountain steep, come down, that is not so nice. If you go climb the mountains, that is indicates your life is extent, right? Is good, positive one. If you are in a top of this, the top of the hill or mountains, that is extend your life, right? That's a good one. If you come from that, from down, from the steep to down, like it's like this. That is not so nice, right? Like this kind of like this kind of like dream is also we have. Yeah, so this also there are some practice, to remove this kind of bad dreams, remove the bad dreams, remove this the bad the nightmares, like this kind of, like first yeah, okay, then this that is when the prayer expression prayers, like first we need to generate this the refuge and Buddhist, like this way we just we need to do, like this practice to remove these obstacles. That some is kind of methods. Và ví dụ những cái dấu hiệu chẳng hạn như là
chúng ta rất là dễ cảm thấy bực bội với cả mọi người chẳng hạn, hoặc là cảm thấy sợ hãi. Và bình thường, chẳng hạn như bình thường chúng ta sẽ có một cái tri kiến rất là thanh tịnh về Tam Bảo, về Đức Đạo Sư, về Tăng Đoàn, vân vân. Nhưng mà tự dưng lúc đó khi mà thời điểm những cái dấu hiệu để chúng ta thấy rằng là cái chết sắp đến gần, đó là tự dưng tất cả những cái tri kiến của chúng ta nó bị suy giảm đi, và chúng ta tự dưng cảm thấy rất là chán với cả bạn bè hoặc các cái vị Bồ Tát vân vân, hoặc là chúng ta ở đâu chúng ta cũng cảm thấy rất là buồn chán, rồi chúng ta cảm thấy bị sao nhãng hơn, rồi tất cả những cái như là cái bám chấp, cái tham của chúng ta nó tăng lên, cái đố kỵ nó tăng lên, thì đó là những cái dấu hiệu của những cái khi mà cái chết nó cận kề. Nhưng mà thầy cũng nói rằng là chúng ta cũng đừng nên hiểu nhầm nó với cả những cái xúc tình tiêu cực, bởi vì thông thường thì chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái xúc tình tiêu cực. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ hôm nay mình đã giận dữ với ai đó, nhưng mà như vậy thôi thì nó không phải là cái dấu hiệu của cái chết. Và khi mà chúng ta có những cái chướng ngại trong cái cuộc đời, những cái chướng ngại nó sẽ có thể là lấy đi cái mạng sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải có những cái bài cầu nguyện đặc biệt để chẳng hạn như để chúng ta xua tan những cái chướng ngại đó. Cho nên là bình thường ví dụ chẳng hạn như là chúng ta có thể thực hành các cái puja, các cái bài cầu nguyện để xua tan những cái chướng ngại, để kéo dài cái thọ mạng của mình, và để xua tan những cái chướng ngại. Thì và đây là những cái đây là có thể nói là những cái phương pháp để gọi là phòng chống được cái điều đó, thì chúng ta cần phải thực hiện thường xuyên. Chẳng hạn như có rất là nhiều những cái bài cầu nguyện chúng ta cần phải thực hành để có thể xua tan những cái chướng ngại. Và có những cái dấu hiệu ở trong những cái giấc mơ nữa, thì thầy nói là thông thường thì những cái giấc mơ mà tầm khoảng 2 giờ 3 giờ sáng hoặc là 4 giờ sáng đó, thì những cái giấc mơ đó thì nó có thể là có một chút cái sự chân thực. Còn thông thường thì những giấc mơ là không thật. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta đi ngủ và 1-2 tiếng sau thì chúng ta có thấy những cái giấc mơ, thì thường những cái giấc mơ lúc đó nó không thật, không có cái gì chắc chắn cả. Thế nhưng mà những cái giấc mơ và cái tầm sáng của chúng ta thì nó có một cái gì đó, nó cũng có thể là có những cái dấu hiệu. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy trong những cái giấc mơ mà chúng ta đeo những cái trang sức màu đỏ, những cái viên ngọc màu đỏ vân vân, thì những cái giấc mơ thì nó cũng không tốt lắm. Hoặc là chúng ta lại thấy là chúng ta thấy những cái bông hoa đỏ, chúng ta lại hái, chẳng hạn như hoa sen đỏ, chúng ta hái hoa sen đỏ, thì những cái giấc mơ nó cũng không được tốt đẹp lắm. Hoặc là chúng ta đang đứng ở trên đỉnh núi mà chúng ta lại rơi từ trên đỉnh núi xuống, thì đấy cũng là một giấc mơ cũng không tốt. Nhưng mà chẳng hạn như ví dụ chúng ta nhìn thấy những cái giấc mơ như chúng ta đang leo núi, leo lên cao, thì nó cũng là một cái dấu hiệu là thọ mạng của chúng ta sẽ được kéo dài. Còn nếu mà giấc mơ chúng ta đang đứng, hoặc là chúng ta đứng ở trên đỉnh núi, thì cũng là một cái giấc mơ tốt. Nhưng nếu mà chúng ta đang đứng ở trên đỉnh núi mà chúng ta lại bị rơi xuống, thì đó là một giấc mơ cũng không tốt. Và cũng có rất là nhiều những cái pháp thực hành để chúng ta có thể xua tan đi những cái ác mộng này, những cái giấc mơ xấu này. Thì giờ chúng ta cần phải cầu nguyện. Thì đầu tiên cái phần chúng ta vẫn cứ quy y và pháp Bồ Đề Tâm. Yes, like this, some prayers like this, if you have the 6 BARDO, like it's practically the 6 BARDOs also here mentioned. When we occur with this, the birth, birth BARDO means that from mother, from the mother womb, we just come from the mother womb. That is the BARDO, he say, the birth BARDO, he say. Then we have to understand. Then we have to understand what we need to understand. We need to give up this laziness, right? We need to understand this impermanence. We need to give up the impermanence, right? And that's laziness. And then we need to do our responsibility to listening, contemplating, meditating. That is without any distractions. We need to do like this. And trying to do more like this kind of practice, and again we need to encourage ourselves, right? And we need to think like this. We have a want, and we have got of this precious human life, that this is not time to wandering in this, it is not time to
spend that without meaningless or without without purpose, right? And like this is mentioned, right? And so that we need to rejoice that we have this very, that we have the precious human life, that which we encounter with the Buddha Dharma Sangha, and many that people, we are not that get this kind of opportunity to do Dharma practice. So we have this kind of chance, and so that is way we have to make some not to the meaningless, have to make a meaningful. And like yeah, this Santideva, he mentioned that once we have this human lives, we obtain the human life. If you will not make it meaningful like this life, and it is very difficult in the next life, to obtain this again, the precious human life. So therefore, we need to, give up about this laziness like this, and is here the second is say among the 6 bardo, that the dream bardo, right? The dream bardo means when you dream, that start from the dream and until finishing this the one session, right? It's a dream session and finishing that dream bardo, right? And if you recognize this dream, and that is the great, then so this we could not recognize. They're not easy to recognize. So this is the dream. Most important to when you are going to when you go bed, and we have to pray, oh, I have to realize my dream which is not true, right? Then again and again you saying in a daytime you think all the whatever we have there, all the perception, this is a dream, right? And then in a dream nighttime we should try to recognize my dream, which is not true, it was dream, right? That is we need to our obligation, our that try to do always like this. So that is your mission. When you have occurred is the dream that intermediate state, and we should give up is the and less sleep, right? And more practice, right? And with this the mindfulness, right? Always have the mindfulness. And we should not spend our life. Usually, our life half we spend in sleep, right? And here it's mentioned we have to have the less sleep and less like this. It doesn't mean you should not take sleep, but yes, but it's not lots. And then I try to in the gym, we just dream. We try to practice their dream practice, and then we have to transfer our body, different ways, right? And to practice. We should not sleep as animal, right? We are the human beings, and the animals, they don't know. They could not distinguish what is the positive, what is the negative, right? So we are the human beings, like not like the animals, right? And we have to practice in the dream practice, like slowly, right? And then the third one is called the samadhi intermediate state, right? The samadhi intermediate state is when we occur the samadhi intermediate state, and all the delusion, right? All the delusion, we should get rid of this thing, and try to concentrate, and try to practice this development and completions, develop in the completion state, that you need to practice and give up this give up to the distractions, and we need to concentrate, always try to
make more concentration is more necessary. You should not let it. You should not conduct. You should not conduct towards this affect emotion, right? Like this. And then is the next one is death, intermediate state of the moment of the death. That is called and get rid of the attachment, desire. That this main problem is when you have attachment, desire, any object, any relative, I think less desire. So if you have this while we are dying and we have some kind of this desire come, we should that lots of that that can obstruct us, that should try to get rid of it. And then our bodies are the kind of this that all the gathers, all the flesh and blood and those composition, right? Kind of decompose, right? And it is mind consciousness and that kind of bodies apart, and you have to understand those are just illusion, right? Like this. Okay. Và có những cái bài cầu nguyện, ví dụ chẳng hạn như là ở trong 6 cái BARDO. 6 BARDO thì đầu tiên đó là BARDO như bài giảng của thầy thì thầy giảng về 4 loại BARDO. Thầy cũng có nói rằng có thể có chia 4 loại BARDO hoặc 6 loại BARDO. Thì ở đây là về 6 loại BARDO thì đầu tiên là về BARDO sinh, tức là khi mà chúng ta sinh ra từ trong thai mẹ cho đến trong cái đời sống của chúng ta thì đó là BARDO sinh. Thì chúng ta ở trong cái giai đoạn này chúng ta cố gắng từ bỏ cái sự giải đãi, cái sự lười biếng của chúng ta, và chúng ta hãy cố gắng làm thực hiện tất cả cái trách nhiệm của mình về làm thế nào để mình có thể chuyển nó thành một thực hành văn tư tu, lắng nghe, suy ngẫm và thiền định mà không bị sao nhãng, và chúng ta hãy cố gắng thực hành lại, nên tự động viên bản thân mình rằng giờ đây là mình đã có cái thân người quý báu này, và bây giờ không phải là lúc để dành thời gian vào là những cái việc vô nghĩa, mà chúng ta cần phải tùy hỷ, bởi vì là chúng ta cần phải thấy hoan hỉ bởi vì chúng ta đã được gặp Phật Pháp Tăng, mà cái điều này thì không phải là ai cũng có thể có được cái điều này trong cái cuộc đời mình, và vì vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng làm cho cái cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa. Như Đức Santideva ngày Tây Tiên ngài cũng đã nói rằng là nếu đã có được thân người, nếu như không làm những việc có ý nghĩa thì rất là khó để có thể lại có được cái thân người này một lần nữa. Vì vậy thì trong cái BARDO sinh, tức là khi chúng ta còn sống này, chúng ta hãy cố gắng từ bỏ cái sự lười biếng giải đãi của chúng ta. Và thứ hai là BARDO mộng. BARDO mộng này thì có một điều rất là quan trọng là chúng ta nếu mà có thể nhận ra được thì rất là tốt. Tuy nhiên thì cái BARDO mộng này, tức là cái chung ấm mộng này thì nó không dễ dàng để nhận ra. Vì vậy thì bình thường trước khi chúng ta đi ngủ thì chúng ta hãy cầu nguyện rằng là mình sẽ nhận ra rằng tất cả những cái điều này mình sắp tới đây chỉ là giấc mơ thôi, và kể cả là ban ngày chúng ta trong mọi hoạt động của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng nhận ra rằng tất cả nó cũng giống như là một giấc mộng, và vào ban đêm khi mà chúng ta ngủ chúng ta hãy cố gắng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Thì chúng ta hãy cố gắng như vậy. Và những cái điều mà xảy ra ở trong cái giai đoạn mà BARDO mộng, tức trong chung ấm mộng thì và chúng ta hãy cố gắng là có thể ngủ ít đi và dành thời gian cuộc đời mình để thực hành với cái sự chánh niệm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta vẫn nói rằng là trong cuộc đời của mỗi người thì chúng ta thường dành ra 1/2 thời gian để đi ngủ. Tuy nhiên và vì vậy thì ở đây muốn nói rằng là chúng ta hãy cố gắng có thể là giảm thiểu cái thời gian ngủ của chúng ta nên dành nhiều thời gian để thực hành hơn. Tuy là nói như vậy nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta phải không ngủ đến mức mà thiếu ngủ, nhưng mà ở đây muốn nói rằng là chúng ta đừng dành nhiều thời gian cho cái việc ngủ. Đấy, khi mà chúng ta hãy cố gắng nhận ra và chúng ta sẽ thực hành được cái chung ấm mộng này thì khi đó chúng ta cũng có thể là chuyển hóa cái cơ thể của chúng ta, và chúng ta không nên là ngủ giống như là các cái súc vật vậy. Bởi vì sao? Bởi vì như súc vật thì chúng không thể phân biệt được là tốt xấu, nhưng mà là nếu vì chúng ta là người và chúng ta phải có cái khác mà chúng ta phải biết được điều đó. Và thứ ba đó là cái BARDO thiền định, tức là cái chung ấm thiền định. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng là tất cả chỉ là
tất cả chỉ là cái sự mê mờ thôi, và chúng ta cần phải từ bỏ điều đó. Thì nhờ cái việc mà tập trung thiền định này, chúng ta cần phải hoàn thiện hai cái giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thiện. Và chúng ta hãy cố gắng từ bỏ tất cả những cái sao nhãng, chúng ta tập trung vào cái thực hành, và chúng ta không nên hành xử theo những cái gì mà những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta nó sai sử. Và tiếp theo đó là cái BARDO cận tử, hay là cái giây phút của cái chết. Thì ở đây muốn nói rằng là chúng ta nên cố gắng giảm thiểu tất cả những cái ham muốn bám chấp của chúng ta, bởi vì nếu mà khi vào thời điểm của cái chết khi mà xảy đến thì những cái bám chấp này, chẳng hạn như là vào của cải người thân vân vân, tất cả nó sẽ chỉ là một cái chướng ngại ở chúng ta thôi. Thân thể của chúng ta thì là do máu thịt tạo thành, và cái thời điểm này thì nó sẽ tất cả mọi thứ sẽ trở nên tan rã, và chúng ta sẽ thấy rằng là nó tất cả mọi thứ nó như là rời xa, nó tan rã ra, nó suy hoại. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là nó cũng chỉ là giống như là huyễn ảo mà thôi. Okay, the next one is mentioned that when you know that when I appear like dharmata intermediate state, you know, dharmata BARDO arise or appears, and it's everything, you know, entirely just kind of we feel some you know, very like kind of scared like this, you know, and we feel like kind of sensation, very trapped or very, I said that, terrific, like terrified, like, and then that time and all the appearance things, we are very scared, and that, you know, different types of sound appearance, and that and we're scared, and we have to think all of them, whatever the appearances are, just, you know, manifestation of this, you know, ourself, you know, oneself, right? They are nothing that except that manifestation oneself, you know, and there we don't have the kind of the, you know, plastic body as we have now, and we just consider I have the body, right? And due to our karmic conditions, and and we have to recognize this, you know, the all whatever appearance are this manifestation oneself, the manifestation, like, you know. And we have to analyze this. This is the that is the intermediate state, and I'm already that tried, you know. And this is the crucial time, you know, to recognize things, you know, crucial times to release from this intermediate state, you know. And you should not terrified of this all the deities which kind of appears peaceful deities, or which appears as the rightful deities, which they have varieties of these, you know, they have and bodies, you know, that structures, or that and they carry that rightful bodies, has some articles there, some you know, their hands carry some things, you know, like sword, or like you know, visor, or like this kind of the whole like this. And then when you perceive them, then we are really, you know, terrified, you know, like very scared like this. You should then we have to pray, make some expression prayer. Those are just in reality, those are just deities, right? Those are just who wants to, how to say that, escape from these things, you know, who want to like yeah, like this. We need to recognize those are just deities, or peaceful deities, or rightful deities. So like this, this we need to recognize, you know. And then it's we should not afraid of them. You know? We should not at all. That those are just appear just as, you know. And yeah, so like this, when we
appear about this, the the BARDO is becoming BARDO, right? Becoming BARDO or intermediate state, like is a yeah. So then so those we have to be concentrated, very concentrated, and then is and try to join this, to the positive ways, right? And try to think, even we have due to our negativities, we could bond that lower realm, right? And that is somehow have a chance, and then you have to think that all the deities are like is rescue, like when you fall down on the water in the river, when we are having this swimming, right? Then we drop in, down then water, then there are some rescue, right? Like they rescue us. They are not going to pull us to their more in the deep in the water. They are trying to rescue us. Same thing, those are the deities are not make us scared, right? Not make us to to push us to in this lower realm, right? They want to try to try to rescue us, these things, right? So you need to identify like this, like even that due to our the negativities, we are going to be born in this lower realm, right? Then what we need to do then, we need to like visualize. We need to visualize that things, all the deities, and likewise, if you have some river or something, water, that we have some drain, right? And the water there, and then in the meantime the water broke, broke that there are some then you could not get the water pipe already there, broke, and then there are some also some solution, right? Then we could make some make join some of the pipe, something that then we get this water. Similarly, and we join our good positive ways, Buddhista, for instance, then drip, that visualize the Buddhista in during that time, and then we get chance to get rid of this bond, cease or stop to bond in this lower realm, and we turn into this the higher realm. Like that is also a chance. If you are going to be bond that lower realm, then I immediately just visualize deities or visualize love and kindness or Buddhista, and without any distraction, without any desire, our family members, our relatives, our that possession, our all everything, right? Then there is the some great chance. So like this is that it is mentioned, and this is we have to. This is not the time to get. This is not that the time is very crucial, right? It's not the time to we have some distraction, right? We had that time is very crucial, right? We have to visualize this thing, right? Then there is a great chance, right? Otherwise, if you neglected that, then we are going to be have the empty hand, right? There's nothing to carry, and going to go born in this the lower hand. So that is why we have to be pay attention more, in order to born there. Like this is the what is mentioned, that's why we say we consider the intermediate state is BARDO is the THØ, which is called the THØ, means when you listen this thing, then you can release, right? That is called the THØ. It's Tibetan say in the intermediate state. When you listen these things and we release, from this samsara like this. So therefore, we have to should not neglect it. So should not neglect. You have to be more pay attention, and very important like these things.
Sorry, Khenpola, I could not hear about Yeah. what the sorry, there was some you said that we need to identify that the deities come to have, not to push us into the river or so on. Then sorry. So after that, if you Yeah, they just came. the water, yeah, the part related kind of to the rescuemen, right? Yeah. There's kind of rescuemen, right? The rescue. We should not scare for them. You know? We have to recognize those are just they are rescuing. They are rescue us from this. You said in the intermediate state, right? Like it's very much tragedy, like something, right? We need to. If you have kind of recognize them, then that is the great chance, you know, great opportunity to release from these things. Okay. Và tiếp theo đó là trong cái phần thứ 5 đó chính là cái trung ấm pháp tính. Khi đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là sợ hãi, và tất cả những cái cảm thọ chúng ta cảm thấy vô cùng là sợ hãi, và tất cả những cái hình tướng xuất hiện trong cái giai đoạn đó thì nó vô cùng là ghê sợ. Thì tất cả điều đó chúng ta cần phải nghĩ rằng nó chỉ là cái hóa, nó chỉ là hiện thân của chính bản thân mình. Và thực ra là khi đó thì chúng ta không hề có cái thân vật lý nhưng chúng ta bây giờ vẫn có, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ ở trong đầu rằng là chúng ta có một cái thân này. Chính vì chúng ta có một cái thân này nên chúng ta cảm thấy vô cùng là sợ hãi. Thì điều đó thì chúng ta cần phải hiểu rằng là mọi thứ, tất cả những cái hiện tượng nó chỉ là cái hóa hiện của bản thân của chúng ta, và chúng ta cần phải phân tích và hiểu rằng là mình đang ở trong cái giai đoạn trung ấm này. Thì đây là một cái thời điểm mà vô cùng là quan trọng, chúng ta cần phải nhận ra điều này. Nếu như chúng ta muốn được giải thoát từ trong cái trạng thái trung ấm này thì chúng ta không nên sợ hãi các quý vị bổn tôn. Bổn tôn an bình hay là bổn tôn phẫn nộ cũng vậy, từ tư thế của các ngài, rồi dáng, rồi vẻ mặt vân vân. Chẳng hạn như là các vị bổn tôn phẫn nộ, tay các ngài cầm một cái pháp khí, chẳng hạn như là chày kim cương hay là vân vân, thì chúng ta không nên sợ hãi. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấy các ngài như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy có thể là vô cùng là sợ hãi. Thì khi đó thì chúng ta hãy cầu nguyện, và chúng ta cần phải nhận ra là các ngài là các bổn tôn, những người mà muốn giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi được cái trạng thái trung ấm này. Và đó là các vị bổn tôn an bình và các vị bổn tôn phẫn nộ. Chúng ta không nên sợ hãi, và các ngài xuất hiện thì là để giúp đỡ chúng ta. Và tiếp theo khi ở trong cái phần cái bạc đô thứ 6 đó là cái bạc đô tái sinh, thì chúng ta cũng hãy cố gắng tập trung trong cái giai đoạn này, và cố gắng nên nghĩ về những cái điều tích cực. Bởi vì là do những cái ác nghiệp của chúng ta thì chúng ta có thể sẽ bị tái sinh vào những cái cõi thấp, và tất cả chúng ta cũng hãy tưởng tượng rằng là tất cả các vị bổn tôn xuất hiện cũng giống như là khi mà chúng ta bị rơi xuống dòng sông. Nếu mà lúc đó có một cái người nào cứu hộ đến thì thực ra là họ chỉ đến để giúp chúng ta thoát khỏi chết đuối, chứ không phải là đến để dìm chúng ta vào dòng nước. Thì cũng tương tự như vậy, thì các cái bổn tôn không phải là đến để làm cho chúng ta sợ hãi hay là nhấn chìm chúng ta vào cái dòng nước đó, mà chúng ta cần phải hiểu rằng các vị bổn tôn đến là để giúp đỡ chúng ta cần phải quán tưởng là như vậy. Chúng ta hãy suy nghĩ theo cái hướng tích cực, và chúng ta hãy quán tưởng, và chúng ta cần phát khởi cái bồ đề tâm trong cái thời điểm đó. Bởi vì đây, nếu như chúng ta có thể nhận ra được các vị bổn tôn thì đó là một cái cơ hội để chúng ta có thể thoát khỏi được cái tái sinh trong cái cõi thấp, hoặc là thậm chí là trong cái 5 cõi này. Và chúng ta hãy quán tưởng, và đây là một cái cơ hội rất là tốt, và chúng ta không được sao nhãng. Nếu như mà chúng ta mà bỏ qua tất cả những cái điều này thì nó cũng giống như là chúng ta đã đi đến, nếu mà với cả chúng ta chỉ còn lại cái hai bàn tay trắng, và chúng ta sẽ phải tái sinh trong những cái cõi thấp. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải hết sức là tập trung, và như chúng ta đã biết thì cái tạng thư sinh tử này thì từ tiếng tạng là BARDO, thô đôn. Thì cái từ thô đôn này có nghĩa rằng là cái việc giải thoát của cái sự nghe. Nếu như chúng ta lắng nghe những cái giáo lý về BARDO như thế này, về trung ấm này, thì chúng ta có thể đạt được giải thoát. Chính vì vậy mà chúng ta không nên coi nhẹ cái thực hành này, mà chúng ta hãy cố gắng tập trung. Okay, then is in our lifetime you need to recognize all the deities, you know, and if you don't recognize those things and those deities, peaceful deities and rightful deities, and you don't have any supplication, you know, for
we just don't practice the Mahamudra, and we don't visualize them, and if you don't have any preparation, and we think now I'm young, and why should I try like this? I can prepare, when I get this, 60, 70 years, and then I will prepare. Now I'm not the time to prepare. That is not so good attitude, right? Wrong attitude. So therefore, now we have, time to, always think in this, otherwise, if you miss this, intermediate state, this kind of instructions, then we may lose many things, right? Many opportunity there. You think in first there's, appear the, peaceful deities that some days, right? And each day, and there are some chance. Then after that, if you could not that, make it that to, to escape that kind of this, how to say, that is that ways, we cannot that you can say adversity or like this. Then the wrathful, that is the less chance, but still there we have chance. And yeah, so this way we need to, I want to suggest us to everyone to like focus more about this the text, right? It is the that's very very important to us to make some familiarity, right? Very important that. Then yeah, so after that, what will happen? Now we feel scared, dead like this, and then when you practice again and again, then later it is that is the nature, that you feel very very delight or happy for that, and because we have some preparation, whenever dies, okay, no problem, that we will get this kind of sensation. Till that we need to again and again read and listen more like this, and that is we need to require like that. Và trong cái cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta vẫn đang sống, chúng ta hãy cố gắng hiện ra các bổn tôn. Và nếu như chúng ta không nhận ra, không cầu nguyện, không có cái sự thực hành về đại ấn, không có cái sự chuẩn bị, và chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình vẫn còn trẻ, khi nào mình 60, 70 tuổi mình mới chuẩn bị, còn bây giờ thì không có thời gian, thì tất cả những cái đó đâu là một cái thái độ sai lầm. Chúng ta hãy phải bây giờ là cái lúc mà chúng ta cũng cần phải luôn luôn quán chiếu, suy ngẫm về cái điều này. Nếu như chúng ta không thì khi mà chúng ta gặp phải cái trong chúng ta sẽ đánh mất rất là nhiều những thứ, rất là nhiều các cái cơ hội, rất là nhiều thứ. Ví dụ chẳng hạn như là đầu tiên các quý vị bổn tôn an bình xuất hiện trong một vài ngày, chúng ta không thể nhận ra, không thể giải thoát, rồi đến các vị bổn tôn phẫn nộ thì còn khó hơn nữa, mặc dù chúng ta vẫn có cơ hội. Thì chính vì vậy cho nên là thầy cũng muốn là khuyên mọi người, khuyên các quý vị, chúng ta hãy cố gắng tập trung vào cái bản văn phía giáo lý này, vì điều này nó rất là quan trọng. Chúng ta hãy cố gắng có cái sự làm quen và tạo thành cái tập khí. Và bây giờ chẳng hạn như chúng ta cảm thấy chúng ta vẫn còn sợ hãi cái chết, nhưng nếu như chúng ta cứ thực hành dần dần thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái chết là một cái điều rất là tự nhiên, và kể cả khi mà cái chết có đến thì chúng ta vẫn cảm thấy rất là hoan hỉ. Bởi vì sao? Vì chúng ta đã có cái sự chuẩn bị và chúng ta không hề sợ hãi cái chết. Thì chính vì vậy thầy cũng mong mọi người rằng là có thể là thường xuyên đọc và lắng nghe về cái giáo lý về BARDO này, nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại. Okay, the last one there also, if we are going to take, the birth in this, the lower, lower realm, right? And then we are going to supposed to take that Holy Ghost health realm. We could see also there, we could see something due to our karmic condition. If you have
due to the attachment, we created negativities. So we could see something else. We are born in lower rank, and if you are being a very miser or like this kind of how to say stinginess, right? Then due to the stinginess, we are going to be born in the hungry ghost like that, and like likewise. And then what we are going to think, we need to obstruct the birth, right? And we just could see some that that sex or intercourse, something we could see due to our karmic. They are not real, but we see that. And then we just focus there. If we are going to born human, also we could see like something. And then if you are going to be as a male, and that mother get attached, then due to that we are going to born that. And then those are just we need to recognize. This is I'm going to born this human, or I'm going to born like how they go like that. It is then we visualize, or the parents as idam deity or consort, right? Those are, then you make supplicate. Then after that, if you could like this make some supplication, then is we are not going to be born in this any if you're going to dog or kids or anything, right? We could see something to attach them, and then due to that we are going to born in the animal or human others. So this we need to obstruct it, right? Then visualize idam, and then you offering the idam, make some supplication and supplication prayers, and this is we need to obstruct that, and we have a chance to born in this kind of we liberate it, or maybe we get a higher rank or human lives, or then maybe we might born in this that higher rank and enlightened. So this is we have that. I already last time I explained like this thing, right? We need is also this is the finale. We could not recognize other deities, peaceful and rightful. We could not recognize them, and due to that, then last chance there, to that select the parents, maybe not to born like how to say that obstructed this to born there. Due to the karmic conditions, we could see some parents there, and then we like to enter their mother womb like that. But they are kind of in reality they are not real, but due to our karmic condition, and see like that. Then due to that we are going to born like this different types of that the beings, right? So that is also, if you have some capacity, we have some if you have this kind of able to remove these things that obstructed, then we are not going to born, and then we could born in the higher realm, right? Và cuối cùng thì là nếu như chúng ta vẫn phải chấp nhận cái tái sinh, ví dụ chẳng hạn như các cái cõi thấp, chẳng hạn như là nếu mà do nghiệp của chúng ta phải bị tái sinh ở ngạ quỷ hay địa ngục vân vân, thì những cái điều này thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những cái trong cái trạng thái trung hợp, chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà đó là do nghiệp của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như là nếu như chúng ta quá là có cái sự tham luyến thì chúng ta có thể sự tái sinh ở các cõi thấp. Ví dụ chẳng hạn như cái tham muốn, hoặc là nó đúng hơn là cái sự keo kiệt bủn xỉn, có thể chúng ta bị tái sinh vào các cái cõi ngạ quỷ. Tương tự như vậy thì, hoặc là các cái cõi tương tự như vậy thì ở đây chúng ta cũng có thể chúng ta cần phải gây giảm, cần phải ngăn cản cái việc tái sinh của các cái cõi đó. Ví dụ chẳng hạn như là như buổi trước thì cũng đã giảng, khi là chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà có hai người nam nữ như là cha mẹ đang giao hợp, thì thực ra những cái hình ảnh này nó không có thật. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái điều này, và do cái nghiệp của chúng ta, và chúng ta sẽ bị tái sinh vào
vào cái cõi đó. Ví dụ chẳng hạn như là nếu chúng ta tái sinh làm cái thân nam thì chúng ta có thể sẽ bị hấp dẫn bởi vì cái người mẹ đó. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta sẽ nhận ra thì chúng ta rằng mình sẽ sao bị tái sinh vào làm người hoặc là ngạ quỷ hoặc là vân vân, thì chúng ta hãy quán tưởng là cái cặp cha mẹ đó không phải là dẫn cái hình ảnh cha mẹ như vậy, mà chúng ta sẽ quán tưởng đó là bổn tôn cùng với phối ngẫu của ngài, và chúng ta cần cầu khẩn cầu lên các ngài để chúng ta sẽ không bị tái sinh vào như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta bị hấp dẫn vào những cái hình ảnh như thế thì chúng ta sẽ bị tái sinh các cõi, có thể là cái cõi địa, cõi súc sinh vân vân. Thì chúng ta hãy cố gắng để cản trở cái việc tái sinh vào những cái cõi đó. Chúng ta hãy quán tưởng đó là các cái đó là bổn tôn phối ngẫu của ngài, chúng ta cầu nguyện cúng dường, và như vậy thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để có thể được tái sinh vào những cái cõi cao hơn, có thể có cơ hội để tái sinh làm người, hoặc là chỉ có thể được giải thoát. Thì ở đây thì cái buổi trước thì thầy cũng đã giảng về cái nội dung này. Tức là đây có thể coi như là cái cơ hội cuối cùng, tức là nếu như chúng ta đã không thể nhận ra các cái vị bổn tôn, chẳng hạn như các vị bổn tôn an bình, các vị bổn tôn phẫn nộ, và không thể quán tưởng thể cầu nguyện bổn tôn ở ngay cái giai đoạn trước, thì chúng ta vẫn có một cái cuối cùng, và một cái cơ hội cuối cùng để có thể ngăn cản những cái tái sinh và những cái cõi thấp. Khi chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh cha mẹ như vậy thì có thể là nếu chúng ta bị hấp dẫn thì chúng ta sẽ có thể bị nhập vào thai mẹ, và như vậy thì chúng ta có thể vào tái sinh vào rất là nhiều cái cõi thấp như vậy. Thì ở đây cái phương pháp có thể coi là cái cuối cùng, là cái cơ hội cuối cùng chúng ta là chúng ta đã có cái khả năng để có thể xua tan được cái điều này, để chúng ta không bị tái sinh vào những cái cõi thấp đó. Okay, then we will have a 15 minutes question, right? In 15 minutes question, so you ask me without any hesitation, and I'll try if I can. Thầy bảo là bây giờ chúng ta sẽ có thêm 10 phút để cho hỏi đáp, thì thầy sẽ cố gắng để giải đáp các cái câu hỏi của các quý vị. Khenpola, so the first question is that during the BARDO, how can we realize our guru? Oh yeah, during that, during the BARDO, so this lifetime, and again we need to accustom, right? Guru and face, the entire bodies and colors, or like make again and again we need to have strong devotion, and then is we can make that visualize Guru, and during the BARDO, and during the BARDO we have 9 times more how to say 9 times more how to say that more very diligent, not too diligent, more intelligent, right? Intellectual or not terms. And then is also we will have a clairvoyance, and due to that, and even in lifetime we have a very good connection with the Guru, and without have as that breaking samaya, right? A good samaya, good. We have a with devotion, with this connection, relationship with the Guru, then we could see, like visualize. If you break some samaya and not so have this relationship with the Guru, means relationship in terms of dharma's relationship, right? Like this way, then we could supplicate and Guru during that times immediately, right? So that is the way. Và câu hỏi đầu tiên của đạo hữu hỏi là vậy thì ở trong cái trạng thái BARDO trung ấm này thì làm thế nào để có thể nhận ra được đạo sư? Thì thầy cũng có nói rằng là trong khi mà chúng ta còn sống ở đây thì chúng ta hãy cố gắng để tạo thành cái tập khí, có thành một cái thói quen. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta cần phải quen với cả quen với cái bậc đạo sư của mình. Chúng ta cần phải có cái tín tâm, ví dụ chẳng hạn như là hình tướng của ngài, rồi quá tưởng rằng là trong thân sắc như thế nào, mình cần phải thực hành thường xuyên liên tục như vậy với một cái lòng sùng mộ là sâu sắc, thì chúng ta quán tưởng đạo sư của mình. Bởi vì là khi mà trong một cái thời điểm BARDO thì chúng ta sẽ có cái trí tuệ, chúng ta sẽ có thể nói rằng là chúng ta sẽ có cái trí tuệ hơn. Ví dụ chẳng hạn
đối với buổi trước thầy giảng là chúng ta có thể có những cái thần thông vân vân, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có cái hiểu biết hơn, chúng ta sẽ có cái trí tuệ hơn. Và nếu như chúng ta ở trong cái cuộc sống của chúng ta mà chúng ta có cái sự kết nối với đạo sư của mình, nếu chúng ta không phá vỡ giới nguyện và chúng ta có một cái quan hệ tốt với cả đạo sư của mình, thì lúc đó chúng ta có thể nhận ra. Thì ở đây thì thầy nói rằng là cái quan hệ là như thế nào, quan hệ tốt là như thế nào. Quan hệ tốt ở đây là về cái việc thực hành giáo pháp, tức là chúng ta có cái sự kết nối với đạo sư của mình trong cái việc thực hành giáo pháp. Thì ở trong cái giai đoạn trung ấm này chúng ta có thể nhận ra được đạo sư của mình. Okay, Kempola, then the second question is that when we pray to our root guru, then what kind of form we will visualize our root guru? Yeah, form is guru is if guru is ordained, you know, like full monk or ordained, or this we just visualize that as the ordination form. And guru is kind of ngakpa, like it's kind of, you just also visualize as a guru like that, yes. And yeah, this that ways we just visualize that yeah, that's we need to do it like this ways. So the form of a normal pupil or a deity, or which form? Oh yeah, this guru is like maybe I think that maybe the question is that during the BARDO, when we supplicate to our root gurus, and what we will visualize. What form, right? In what form? Yeah, the guru is this way as guru in our lifetime, you know, that is we need to we need to visualize, right? Okay, thank you. Và câu hỏi thứ hai là có một câu hỏi là khi cầu nguyện đến đạo sư gốc thì quán tưởng đạo sư gốc trong hình tướng nào? Thì thầy cũng nói là ví dụ chẳng hạn như nếu mà đạo sư của chúng ta là một vị tỳ kheo thì chúng ta quán tưởng trong cái thân tướng vị tỳ kheo. Nếu là một vị hắc pa thì chúng ta quán tưởng trong thân tướng một vị hắc pa. Thì con có hỏi lại là chắc là có thể là câu hỏi đạo vị muốn hỏi là trong cái giai đoạn BARDO thì chúng ta thì có thể là đạo hữu muốn hỏi là quán tưởng đạo sư gốc trong hình tướng nào, ví dụ chẳng hạn như bổn tôn nào vân vân. Nhưng mà thầy cũng nói rằng là chúng ta cũng quán tưởng đạo sư của chúng ta như là ở trong cái cuộc sống của chúng ta bình thường, chúng ta vẫn quán tưởng như vậy. Okay, Kempola, then the next question is that within the 49 days, so the dead person had to take a rebirth. Is it correct? Have to take rebirth, right? Is it correct? Yeah. Deceased person, right? The deceased person have to Yes. take rebirth. Yeah, that this maximum is the 49, right? Then also you know, right? Maybe 2 weeks or 3 weeks also can take any birth, right? Also, and yeah, that say suppose I die on what is today's Saturday, right? Today's Saturday, and if I will die on Saturday morning, right? And next Saturday morning I will experience I'm going to die, you know. Okay? So that's why we have to we consider the, you know, the death is the you know, very important, that when I die, suppose that on Saturday next Saturday is very important, I will experience that death again, you know, again I'm going to experience, I'm going to die like that, right? And yeah, and it's more important that 2 weeks, you know, 21 days is more important, very important to, we need to have a prayer like this. If I'm going to stay in the intermediate state 49 days, right? 49 days, each week I will experience the one I'm going to die, you know, that experience, you know, so that was that painful, very much, you know. So that's why we just consider important to, you know, next Saturday, then some more we need to make prayer, you know, expression prayer, and that's why it is considered, right? Yeah.
Are you there? Cannot hear you. Oh, sorry, I was mute. Và câu hỏi là có phải trong vòng 49 ngày là quyết định cho người chết đi đầu thai phải không? Thì thầy có nói là đúng là như vậy, và tối đa là 49 ngày, còn có thể là trong 2 tuần hoặc trong 3 tuần thì cái người chết đó sẽ có cái tái sinh, sẽ đi đầu thai, tức là tái sinh ấy ạ. Thì ví dụ chẳng hạn như là cái người chết vào hôm nay là ngày thứ Bảy, sáng ngày thứ Bảy, thì đến cái buổi sáng ngày thứ Bảy tuần sau thì họ sẽ phải trải nghiệm một cái chết này một lần nữa, tức là họ sẽ có những cái trải nghiệm về cái chết này một lần nữa. Chính vì vậy cho nên là 21 ngày đầu tiên là vô cùng quan trọng, và trong vòng 49 ngày này thì mỗi một tuần sau cái thời điểm của người chết đó chết thì cứ mỗi một tuần người chết đó sẽ lại phải trải nghiệm cái cảm giác bị chết, và nó rất là đau đớn. Đó là lý do vì sao mà cứ 7 ngày đó thì chúng ta thì nó rất là quan trọng, và chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn. Okay, the next question is that after the dying person is dead, then when do they know that they are dead? Yeah, that the deceased person, right? Yeah, deceased person is it automatically occurs. That is, suppose I die today, maybe last Saturday, then today just occurs due to the karmic condition. This arise, and I'm going to die, and then like this experience very very painful, and we cannot bear this pain, right? If you are really practitioner, right, as I have mentioned also, if you are really strong practitioner, you don't need to experience this week like that. Even we don't that born in this intermediate state, we are going to directly reborn in the higher realm, right? If you have done also negativities and sins, we say, I don't know this is correct or sin, and it cultivated lots of sin, right? And then it's suppose we killed lots of humans like this, or like then we will not experience again this intermediate state. We are going to directly go down is this habitual like hell, right? So like we don't need to experience like this. And yeah, so in terms of that, the person, the medium person, you could say that, not so create this high that very much negativity is not so high that positive things cultivate. We could not cultivate it that much, and kind of medium like then we are going to born in this intermediate state, right? So there's then the date which is I if I die, if I have a little bit experience about the practice about the intermediate state, then I could recognize as soon as possible. I died because there there I don't have any nobody's response, and that that I don't have this in the water, and I don't have reflection, and I don't have print my footprint. There are no print in the sand or everywhere. There are no shadow, right? It's I am died. We could recognize soon, and like this happened, right? And the death is it is experiences automatically. When I died like that 1 week, and weekly occurs, right? Yeah. We need also some
you know, the clairvoyance, right? So we could see their mind, what you are thinking, you know, how to, you know, your position, someone misuse something, then we get angry, something like that. And we could see what you are thinking and what kind of person others, you know, because we gain some clairvoyance, right? That person right good things, that person is thinking you positive things, and like this, everything, you know, could you know, see like this. Câu hỏi tiếp theo đó là sau khi người chết đã chết thì đến lúc nào người đó mới biết được là mình đã chết? Thì ở đây thì thầy cũng có nói rằng là ví dụ chẳng hạn như có những cái người chết vào ngày hôm nay, thế nhưng mà ở cái tuần trước thì do cái nghiệp của họ thì họ đã có thể có những cái dấu hiệu của họ có thể biết được rồi. Và thực ra khi mà cái thời điểm cái chết đó đến thì những cái trải nghiệm nó vô cùng đau đớn và thực sự là không thể nào chịu đựng được. Thì nếu như có những người thì nếu như họ là những cái hành giả mà rất là tinh tấn, giống như thầy đã giảng ở những cái bài trước, thì có thể là họ sẽ không phải đi qua chung ấm mà họ sẽ được tái sinh lên các cái cõi cao luôn. Và ngoài ra thì cũng có những cái người khi mà họ có cái tội lỗi chồng chất chẳng hạn, họ tạo tác rất là nhiều những cái ác nghiệp chẳng hạn như giết vô số người vân vân, thì họ cũng sẽ không trải qua chung ấm mà họ sẽ bị đọa vào địa ngục luôn chẳng hạn. Thế nhưng mà có những cái người mà cũng ở mức trung bình, tức là cũng không phải là tạo tác quá nhiều ác nghiệp nhưng mà cũng không làm được gì nhiều những cái thiện nghiệp, thì họ sẽ trải qua cái giai đoạn chung ấm. Và nếu như cái người đó là một cái người mà có một chút cái kinh nghiệm về chung ấm, tức là có những cái sự hiểu biết hoặc làm quen với cái chung ấm, thì ngay khi thời điểm họ chết thì họ cũng có thể là nhận ra là mình đang ở trong cái chết. Ví dụ chẳng hạn như là khi họ nói chuyện mà không thấy có ai trả lời, hoặc là khi họ nhìn trong nước không thấy có cái bóng phản chiếu, hoặc là khi mà họ đi trên cát không thấy có dấu chân, hoặc là họ không nhìn thấy cái bóng của mình, và thì họ có thể nhận ra được rằng là mình đang trải nghiệm ở trong cái cõi chung ấm đó. Và ngoài ra thì khi mà giống như thầy đã nói thì là ở trong cái giai đoạn chung ấm này thì chúng ta sẽ có một cái có thể giống như là một cái thần thông, cái trí tuệ, tức là ví dụ chẳng hạn như có thể đọc được cái tâm trí của người khác, biết là người khác đang nghĩ gì, chẳng hạn như là những cái của cải của họ sẽ biết được rằng là cái của cải của mình đã bị sử dụng như thế nào. Như thầy đã nói là ví dụ chẳng hạn như đôi khi có những người họ cái của cải của họ bị, tài sản của họ bị những cái người còn sống sử dụng không đúng mục đích, họ trở nên sân giận chẳng hạn vân vân. Thì khi mà họ biết được họ sẽ biết được điều đó, hoặc họ có thể nhìn thấy những cái người còn sống đang nghĩ gì về mình, chẳng hạn như là khi những cái người còn sống đó nghĩ những cái điều tốt đẹp về mình hay không, hoặc là những cái người này là có đức hạnh hay không vân vân, thì họ sẽ có những cái năng lực như vậy. Thì nếu mà những cái người ta đã làm quen, người ta đã biết được về chung ấm, thì khi họ thấy có những cái dấu hiệu đó thì họ có thể ngay lập tức là biết là mình đang ở trong giai đoạn chung ấm rồi. Okay, one more is... Dạ, các quý vị có câu hỏi nào không ạ? Dạ, xin thưa cho con hỏi một câu hỏi được không ạ? Dạ vâng ạ, cô nói đi ạ. Con chào Lama, con xin cho con hỏi câu này. Con được biết là trong chung ấm là quán tưởng tốt nhất là quán tưởng bổn tôn và đạo sư gốc. Thì để cho bì hàng ngày con thực hành, con toàn quán tưởng đạo sư gốc. Trong tất cả các thực hành, kết thúc của nó dù thực hành gì thì con cũng đưa lên quán tưởng rằng đạo sư gốc sáng trắng đỏ xanh vàng và 4 điểm trên từ trán cổ họng ngược và rốn. Thì lúc đấy trong chung ấm con cũng như thế, để có gọi là có được không ạ? Con dạ vâng ạ. Cô có thể nhắc lại được không ạ? Tại vì cháu cũng chưa hiểu lắm ý của cô ạ. Vì con được biết rằng là trong chung ấm thì cái tốt nhất là quán tưởng đạo sư gốc và bổn tôn. Nhưng bởi vì là con chọn vì hàng ngày thực hành, trong tất cả các thực hành thì con đoàn quán tưởng rằng đạo sư gốc là phóng ánh sáng. Tất cả các thực hành con kết thúc bao giờ con cũng quán tưởng như thế, là phóng ánh sáng trắng đỏ xanh vàng hòa tan vào 4 điểm trên thân con, từ trán cổ họng và ngực và rốn. Vậy như vậy trong lúc đấy con cũng như thế có được không ạ? Vì cái này lặp lại đi lặp lại nhiều lần trong rất một ngày, trong tất cả các thực hành rồi, thì trong chung ấm con làm như vậy thì có được không ạ? Xin hết ạ. So the question is that she understands that during the BARDO the best way is to visualize Idam and the root guru, but now every day in her daily practice, in every session, she visualized her root guru with the light illuminate in white, red, blue, and yellow color to the
then she asked that can she visualize like that in the BARDO? For class? Yeah, for lines, lines with color, like the red light, sorry, the white, red, blue, and yellow, to the crown, the throat, the heart, and the navel. So she asked whether can she visualize like that during the BARDO? Yeah, that we get a different light, you know, the ray appears and different deities, then it appears mostly there's two types of light, right? One light is kind of very, you know, kind of, how to say, very like very strong, or say that very attractive, very like we could not see very strong like this, and then that is that light we need to follow, right? And then is the next one is the very kind of dreamy light, right? Dim light, it's a dim light, no? Very dim light or very soft light, it's a dim light. Like that is going to receive us to, you know, lower realm, right? And that two always there. You have to analyze the you know, that strong light. That is important, right? Rather than dim light. Thì về cái câu hỏi thì đạo hữu có hỏi như các quý vị cũng đã nghe được đấy ạ, tức là đạo hữu có hỏi là trong cái thời khóa bình thường thì các đạo hữu vẫn hỏi là vật quán tưởng là đạo sư gốc có cái ánh sáng trắng đỏ xanh vàng phóng tỏa, thì trong cái BARDO thì cái đạo hữu có thể quán tưởng như vậy được không? Thì thầy cũng trả lời rằng là liên quan đến cái ánh sáng thì như thầy cũng đã giảng là các cái tia các cái ánh sáng sẽ xuất hiện trong cõi BARDO này, thì nói chung thì có rất là nhiều ánh sáng, nhưng nói chung sẽ có hai loại. Một là cái ánh sáng rất là mạnh mẽ, rất là sáng chói mà chúng ta không thể nhìn được bằng mắt thường, thì chúng ta nên đi theo những cái ánh sáng đó. Còn có những và đồng thời đôi khi giống như thầy nói rằng là trong các cái giai đoạn khi mà các cái bổn tôn xuất hiện ấy ạ, thì và có một cái loại ánh sáng nữa là ánh sáng nó sẽ mờ hơn và kiểu êm dịu hơn, thì nếu như chúng ta đi theo ánh sáng đó thì chúng ta sẽ bị tái sinh với các cái cõi thấp. Thì cho nên là cái điều quan trọng khi mà trong các BARDO chúng ta cần phải nhận ra và chúng ta nên đi theo cái ánh sáng mà mạnh mẽ, sáng chói đó. Okay, Khenpola, the next question is that like in Vietnam we have sometimes like we can recall the dead person to come and to talk with the family members. So is there any cases in Tibet like that? And in that case, so the dead person is already take the rebirth or still in the BARDO, or in which state? Yeah, it's some I'll say so it's like someone is dead for a long time ago, but I when understand, we go, I understand. Yeah, I understand. Some that unfortunate that disease, you know, you know, stay, you know, long time, even some generation, you know, like this. Some are that, you know. That's why we say we should not have this attachment towards your family member, towards your possession, right? Sometimes you just too much, you just, you know, our properties. Then that person, that guy, that disease can be, you know, live in this intermediate state, right? Then sometimes we just harm like that. So if you are the practitioner, you know,
reciting this mantras, generate the Buddhista, then they cannot attack us, right? That we need to think. For that purpose, we need to pray about this for them and to release this the intermediate state, and we need to make some supplications, prayer. Yeah. So this that. If you generate Buddhist love and kindness, and they cannot harm us, right? This is we have to know that. So they are still in the intermediate state. So it means that someone they can still be in the intermediate state for. Yeah, someone they long life they still, because they could not due to the attachment, right? Too much attachment. And due to that, this can remain long term. Some is not so many, kind of few, like few due to this attachment, due to this due to this the negativities, strong. So that's why, due to the attachment too much for maybe property, sometimes they some people are about to die, they cannot stop this the breath, right? And unless something saying you why you should what happened, ask that person. Now I attach my property, my money, or my these things, then you should not worry this. We are going to we are going to do not. We should not going to spend misusing like this. Then the person going to die very hard to say softly. Like that. Otherwise, sometimes they even cannot die. Too much attached there. Sometimes their family members, and that cannot stop their breath. This is happen. So even they died. Some people, some deceased, right, can wander in the intermediate state. Câu hỏi tiếp theo thì có một đạo hữu hỏi là ở Việt Nam thì vẫn có cái hiện tượng là gọi hồn người nhà về nói chuyện như người đã mất, thì thầy thì hỏi là ở Tây Tạng thì có hiện tượng đó không, và người mất đó đã đi tái sinh chưa hay vẫn còn trong trung ấm hay chưa tái sinh. Thì thầy cũng có nói rằng là thực ra là có những cái người chết mà họ rất là bất hạnh thì họ có thể ở trong một cái trạng thái trung ấm ở trong rất là lâu, có thể thậm chí là vài cái thế hệ, và đó là lý do vì sao mà khi mà thầy giảng, thầy cũng nói rằng là chúng ta không nên bám chấp vào người thân hay của cải vân vân, bởi vì là có những cái trường hợp thì họ vẫn ở trong cái trạng thái trung ấm, và đôi khi họ có thể là gây hại cho những cái người sống. Nếu mà chúng ta là cái hành giả, nếu mà chúng ta là hành giả thì chúng ta có thể tụng chú, chúng ta có thể phát bồ đề tâm cho họ, thì nếu mà như vậy thì họ cũng sẽ không có thể có cái sự tấn công chúng ta, hoặc là chúng ta cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi cái trung ấm đó, cầu nguyện cho họ được có tình yêu thương với lòng vi mẫn, bởi vì thực ra là họ không thể đi tái sinh được, đó là do cái sự bám chấp quá lớn của họ. Thực ra thì những cái người như thế này thì có thể là cũng không phải là quá nhiều, một ít thôi, nhưng mà do cái sự bám chấp quá lớn của họ và do những cái ác nghiệp của họ, chẳng hạn như bám chấp vào của cải, vân vân, người thân, nên họ không thể tái sinh được. Và thầy cũng nói rằng là thậm chí có những cái người mặc dù là đã các cái đại nó đã tức là đã đến cái giai đoạn của cái chết cận tử này, nhưng mà người ta cũng không thể chết được, tức là người ta không thể dừng hơi thở được. Và khi mà hỏi là thế vì sao ông đang bị làm sao đó, thì họ nói rằng là họ rất là lo lắng cho cái của cải của họ, không biết là sẽ như thế nào. Thế thì khi đó những người sống thì hãy nói cho họ để họ yên tâm rằng là đừng lo, chúng tôi sẽ làm theo những cái nguyện vọng của ông, chúng tôi sẽ không sử dụng sai mục đích vân vân, như vậy thì họ có thể yên tâm để họ có thể qua đời, họ có thể yên tâm để họ chết. Còn nếu không thì cũng có những cái trường hợp là như thầy vừa nói, tức là họ thậm chí họ không thể nào chết nổi, tức là họ không thể nào dừng được hơi thở bởi vì họ quá bám chấp, cái bám chấp của họ quá lớn. Thì đó là câu hỏi. So Khenpo-la, another question is that is it okay, Khenpo-la? Yeah, okay. The next question is that actually in Vietnam we have the tradition to like to offer to the ancestors, to the dead, like the father or grandfather, something like that. Yeah, not ancestors, right? Ancestors. Yeah.
ancestor, yes, not only in 49 days, but long after that. So he wants to ask that, so whether the spirit of the dead person can come back to to use the things that we offer. To attend that. Yeah. In that case, so in what state will they be, like in hungry ghost or something? Yeah. And hungry ghost usually, you know, could be in the space also. Yeah? In the space, some you know, invisible. Right? Yeah. Like that. And let me say that this kind of traditional is. Can you hear me? Yes, Kebola, please. Yeah, this kind of traditional we have in Ladakh. We have also. I think probably in this Nepal, some places there also. We need to serve, you know, once a year. We need to go to the cemetery, right? And go to cemetery and carry the variety of the delicious food at that time, and also serve them, you know, like this. And that time could be there. We could not have any guarantee that the disease will be there, and then it's not that. But anyway, there are lots of the evil spirits, you know, the demons like this could get them lots of food for them when you dedicate them, right? And that's why we need to do the sur practice, right? And there are lots of the evil spirits, lots of disease in the world, right? This who cannot, you know, release from this intermediate state, you know, thousands like this, millions like. So they receive, you know, when you serve them, when you offer the food for, could be there our ancestor, maybe could not, we cannot say like this. Also, this is a great offer for them, right? They get any that disease there, they get, that could be some also hungry ghosts. Hungry ghosts, there are different types of hungry ghosts. You know, hungry ghosts is obscuration, the external obscuration, internal obscuration, hungry ghosts, and hungry ghosts also could be in the space also, right? Like those, we receive them, that who are in the space like that. Yeah? Those receive that our food for them. That is the great practice for that. Và cái câu hỏi của đạo hữu là con xin hỏi ngài là theo truyền thống thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam thì duy trì sau khi người chết, có nghĩa là không chỉ trong 49 ngày mà nhiều năm, thì linh hồn người đó có về thọ hưởng lễ cúng gia tiên được không? Và như vậy thì họ sẽ ở trong trạng thái như thế nào? Ví dụ chẳng hạn như có phải là ngạ quỷ hay không? Thì thầy nói rằng là cái truyền thống mà thờ cúng cho tổ tiên như thế này thì tức là thờ cúng tổ tiên, tức là thì ở Ladakh hay là Nepal cũng có một số cái trường hợp tương tự, ví dụ chẳng hạn như là một năm thì một lần là họ sẽ giống như họ đi tảo mộ, tức là họ sẽ mang một ít thức ăn các thứ đến nghĩa trang, đến cái nghĩa địa nơi mà cái người chết đấy có thể ở đó, thì đến cái nghĩa địa và họ bày ra. Tuy nhiên thì khi mà họ bày các cái phần vật cúng dường đấy ra thì cũng không có cái gì đảm bảo rằng là tổ tiên của họ sẽ là người thọ hưởng được. Tuy nhiên thì có rất là nhiều những cái tinh linh hoặc là các cái loài quỷ, họ qua các loài ma quỷ họ có thể là có thể thọ hưởng được, nhưng mà cũng có những loài thì họ không thể thọ được. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành là cúng su là cúng khói. Cúng su ở đây thì là ví dụ chẳng hạn như là giờ có rất là nhiều những cái người chết, có thể là hàng triệu, hàng tỷ những cái người chết mà họ ở trong cái trạng thái trung ấm và họ chưa thể giải thoát được, thì nhờ cái việc mà cúng su thì họ có thể được thọ hưởng. Có thể là tổ tiên của chúng ta cũng nằm một trong số đó, nhưng cũng có thể là không. Tuy nhiên thì dù như thế nào đi chăng nữa thì đây nó cũng là một cái việc bố thí cúng dường rất là tốt cho những cái người đó. Còn nói về ngạ quỷ thì cũng có rất là nhiều loại, ví dụ chẳng hạn như là kể cả bây giờ trong cái không gian của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái ngạ quỷ, có thể là họ lơ lửng ở trong các cái tầng không gian như vậy, vân vân. Thì có thể là do cái chướng ngại bên ngoài, hoặc có thể do cái chướng ngại bên trong, thì có rất là nhiều các loại ngạ quỷ. Có những cái loại thì họ có thể thọ nhận được, có những cái loại thì họ không. Chính vì vậy thì cái việc mà cúng khói, cúng su ấy, thì cũng rất là tốt để cho họ có thể thọ hưởng được ạ. Then if there are more, you can tell me, okay? Yes, Kempula, so
after there is like a family who has someone passed away, and the family did own the best for the dead person, and actually no one dream about the dead person. So can they understand that the dead person already rebirth in a good rhyme, take a good rebirth? Yeah, if you don't dream them, right? Yeah, don't dream about them, and actually after they dead, the family members did own the best for the dead person. So yeah, exactly. Yeah, it is yeah, normally that 49 days, you know, we have chance more we have chance 21 days more important to, you know, make some prayers or pujas like this. Then they will definitely benefit, right? It's definitely, and they will you know, remove their obstacles and remove their obscurations. And that's why we just consider that's very, very important that even yeah, more important that 21 days, you know, more more important than still that 49 days, you know. In after 49 days, yes, we have, but it's not so effective. The disease, you know, it's already attacked this any birth. Right? Yeah, that is the dream echo. In terms of dreams, we could not see. I don't dream him or her. This is probably he or the disease again. You know, high realm is we could not say like that. But normally, that our pray or pujas after death, right? This is important to you know, us to make some the high lamas, yogi or yoginis, you know, very important to, you know, them to ask for this dedication or prayer like this. Yeah, that is you know, certainly it is effective. It's very beneficial, right? Sorry, Khenpo, my international was not good and I dropped. So okay. You say that we can ask request the High Lama to do the puja. Yeah, so the deceased, you know, deceased person, you know, to make some prayers, right? It's very important. So that is they have as their practice now, and you know, so they have some power, you know, they have some like this more than us, so to effect it this prayer. Sorry. The question is that can they understand that the dead person already take a good rebirth? So you said that prayers is very important, and if the dead person is a practitioner, then they have more power than us. Yeah, that person and practitioner, they will definitely take a good rebirth, right? Yeah. Yeah. Cô xin lỗi tại vì thực ra là thầy chắc là thầy cũng nói rằng cái nội dung này cũng cô xin lỗi, câu hỏi là sau khi gia đình có người mất và mình đã làm tất cả những gì tốt nhất thì cũng không có ai mơ thấy người mất nữa, thì mình có thể hiểu rằng người mất đã đến cõi lành hay không. Thì cô xin lỗi tại vì cái đường truyền nó không tốt nên là con đã bị out ra khỏi cái Zoom một lúc. Và sau thì con có hỏi lại thầy chỉ nói rằng là cái việc cầu nguyện thì rất là quan trọng, và nếu mà cái người mất đó là những cái người hành giả thì nếu mà mình đã làm những cái điều tốt nhất như là cầu nguyện rồi thì họ thường những cái hành giả thì họ sẽ có năng lực hơn những cái người bình thường, cho nên là có thể là họ sẽ đã được tái sinh vào những cái cõi lành. Okay, more questions there? So maybe one last question is that if we see the root guru in the monk form in BARDO, so what should we do? We should supplicate, right? We should very deeply make some supplication and to Guru to remove this, you know, the in the intermediate state where we are experiencing about these troubles, things. And so there's for his Guru, we make some supplication, right?
to Guru with the great faith. It's very important, and Guru is more important. All this, all the Buddhas, they without Guru, we cannot become a Buddha, right? That is saying that all the Buddhas depending is the Guru, right? So that's why it becomes the Buddha. Otherwise, we cannot rely on gurus. We cannot enlighten. We cannot achieve anything, right? So that's why we say consider Guru is important. Và câu hỏi chắc là câu hỏi cuối cùng, tại vì là nếu mà thấy đạo sư gốc trong hình tướng vị tăng ở trong BARDO thì lúc này mình nên làm gì? Thì thầy còn nói là lúc đó thì mình nên khẩn cầu tới đạo sư, cầu nguyện để mình có thể thoát được cái trạng thái trung ấm này, và mình nên cầu nguyện với con cái lòng tín tâm lớn lao. Và như các ngài vẫn nói rằng là tất cả chư Phật thì không thể trở thành Phật nếu như không có đạo sư, và tất cả chư Phật đều nương tựa vào đạo sư, và nếu không có đạo sư thì sẽ không đạt được giác ngộ, và đó là lý do vì sao mà đạo sư rất là quan trọng. Khi đó thì nếu chúng ta hãy cầu nguyện lên đạo sư của mình ạ. Okay, thank you, Khenpo. Okay, thank you very much. So we can make some dedication, okay? For all the disease, all the disease, including all the beings and diseases, to remove from this, from the BARDO, right? From the BARDO, and have a very good life in a higher rebirth, and it's more than that, in Buddhahood. So we just make some aspiration, right? A prayer, dedicate for them. So, so this ta sẽ hồi hướng also, tất cả chúng ta sẽ hồi hướng tất cả chúng sinh có thể giải thoát khỏi trạng thái BARDO và sẽ có một cái cuộc sống tốt lành và đạt được những cái tái sinh cao. Bây giờ chúng ta hãy cùng hồi hướng ạ. Trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, trước thầy và tất cả quý vị. Okay, then thank you very much for your patience. Cảm ơn tất cả quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe. Okay. I'm happy that internet did not bother us. Like it's just due to our expression prayer, it works today. And thank you, everyone. Cảm ơn tất cả quý vị, và cũng rất là may là trong quá trình của chúng ta thì không bị thì cái đường truyền của chúng ta vẫn có thể ổn định, cũng đó là do cái cầu nguyện của chúng ta. Thì tất cả quý vị đã tham dự với buổi học này. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you so much. Okay. Okay. You turn on the camera so I can see that. Otherwise, có thể bật camera để bật video để Khenpo có thể thấy. Okay. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Thank you. You're welcome. Thank you for your See teaching you and next your time. answer. Rồi. Yeah. Now I can see all of you. So, Thank you, Khenpo. okay. Oh, thank you. What is your name? The little girl. The name is your Kojodorma's daughter. Yes. Daughter? Her name is What's her name? Serindorma. Serindorma. Oh, that's nice. So cute. Thank you, Khenpo. Okay, then everyone. Okay, thank you very much, and see you next time. Right? Good night, Khenpo. Good night, Khenpo. Okay. Good night. Khenpo. Good night.